जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय
भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर बीबीटी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तिलला विष्णुपाद परमहंस प्रयोजाचार्य शत इस डिवाइन के श्रील भक्ति सिद्धांत श्री गोस्वामी प्रभुपाद की, अनंत गुड़ी वैष्णव वृंद की, नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की, श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की, गंगा मैया यमुना माया की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, श्री श्री मायापुर नवदीप धाम की, कृष्ण सत्य जगन्नाथपुरी धाम की, वृंदावन मथुरा धाम की, समेत भक्तवृंद की, गुदर्म हरिनाम संकीर्तन की, शिल प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to somebody, Hare Krishna. All glories to somebody, Hare Krishna. All glories to somebody, Hare Krishna. All glories, all Shri Guru and Gauranga. All glories, Jai Srila Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanam Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशस्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाद्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिद्वंतरितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रणवश्यक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्ते। मदकबंधु मत्संगीन मद्गुरुन्मन महादन मन्निस्तरक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। साधु साधु तदायि नोति नित्योच्युताकर हाणमुंच कदाचिन्मं प्रेम्नारित्कण्ठिस्फुरः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 23, Text number 61. Ya etāṁ bhikṣuṇā gītāṁ brahma-niṣṭhāṁ samāhitaḥ dhārayañ śrāvayan śrṇvan dvandvair naivābhibhūyate. Ya etāṁ bhikṣuṇā gītāṁ brahma-niṣṭhāṁ samāhitaḥ dhārayañ śrāvayan śrṇvan dvandvair naivābhibhūyate. Ya etāṁ bhikṣuṇā gītāṁ brahma-niṣṭhāṁ samāhitaḥ dhārayañ śrāvayan śrṇvan dvandvair naivābhibhūyate. Etāṁ bhikṣuṇā gītāṁ śrāvayan dvandvair naivābhibhūyate. Etāṁ dhārayañ śrāvayan śrṇvan dvandvair naivābhibhūyate. Ya etāṁ bhikṣuṇā gītāṁ brahma-niṣṭhāṁ samāhitaḥ
dvandvair naivābhibhūyate. What meaning? Yaha, whoever, etām, this, bhikṣuṇā, by the sannyāsī, gītām, sung, brahma, knowledge of the absolute, niṣṭhām, based upon, samāhitaḥ, with full attention, dhārayañ, meditating, śrāvayan, causing others to hear, śrṇvan, himself hearing, dvandvair, by dualities, no, never, ever, indeed, abhibhūyate, will become overwhelmed. Translation and purport by disciple of Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Anyone who listened to or recites to others the song of the sannyāsī, who is present scientific knowledge of the absolute, and who thus meditates upon it with full attention, will never again be overwhelmed by the dualities of material happiness and distress. Prabhu, can you translate in Tamil? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. இந்த சந்நியாசியால் பாடப்பட்ட இந்த பாடலை யார் ஒருவர் கேட்பாரோ, யார் ஒருவர் அதை பற்றி பேசுவாரோ, இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய விஞ்ஞானபூர்வமான இந்த ஞானத்தினை யார் தியானம் செய்வாரோ முழு கவனத்துடன், அவர்கள் இந்த பௌதிக சுகதுக்கங்கள் எனும் இருமைகளினால் ஆட்கொள்ளப்பட மாட்டார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. So purport: the Vaishnava sannyasi took shelter of the devotional service of the Lord and thus could overcome the illusory potency of his worshipable object. The Supreme Personality of Godhead, he himself meditated upon and heard this song and also taught it to others. Having received the Lord's mercy, he enlightened other conditioned soul with transcendental intelligence so that they could also follow in the footsteps of the devotees of the Lord. Religion actually means to become a pure devotee of the Supreme Lord in loving service. Those who are trying to enjoy the material world or merely renounce it to avoid personal inconvenience cannot actually understand love of Godhead, in which the only objective is the satisfaction of the Supreme Lord. Thus, and the purport of the humble servant of His Divine Grace, S.C. Bhaktivedanta Swami Srila Swami Prabhupada, to the 11th canto, 23rd chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled The Song of the Avanti Brahmana. So, this is the continuation from the beginning verse, from the 16th verse. 16வது ஸ்லோகத்திலிருந்து அதன் தொடர்ச்சியாக இது கூறப்படுகிறது. So in the verse 60 it is said, tasma sarvatmana thāta nigrahana manodhya maya aveshita yukta etāvam yoga samgraha. Means saying that actually that verse explaining about this controlling the mind. 60வது ஸ்லோகம் மன அடக்கத்தை பற்றி பேசியது. So controlling the mind is the goal of the different yoga system. மனத்தை அடக்குவது யோக வழிமுறையின் நோக்கமாகும். But in this verse it is said that if someone cannot control the mind, what will happen to him? இந்த ஸ்லோகம் மனத்தை ஒருவரால் அடக்க முடியவில்லை என்றால் அவருக்கு என்ன ஆகும் என்பதை விளக்குகிறது. So that's why in the shloka, that starting from the yaha is actually it's connected to the previous verse, means 60 verse. இந்த ஸ்லோகத்தின் ஆரம்பத்தில் யஹா எனும் பதத்தின் மூலமாக முந்தைய ஸ்லோகத்தோடு அது தொடர்பு கொண்டிருப்பது விளக்கப்படுகிறது. So it is said, if someone cannot control the mind, then what he can do? This shloka is explained. மனத்தை அடக்க முடியாதவர் என்ன செய்யலாம் என்பதை இந்த ஸ்லோகம் விளக்குகிறது. So this shloka can be taken in two ways. இந்த ஸ்லோகத்தை இரண்டு விதங்களில் பொருள் கொள்ளலாம். One is like a falashruti, and another is that the remedy, if means alternate way if one cannot control the mind. ஒன்று
இந்த அத்தியாயத்தின் பலஸ்ருதியாக கருதலாம் அல்லது மனத்தை அடக்க முடியாதவர் வேறு என்ன செய்யலாம் என்பதன் விளக்கமாகவும் இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். So it is said that bhikṣuṇā gītām means that avanti brahmana, whatever he said, if one just dhārayañ means his instruction, if one meditate. பிக்ஷுண கீதம் என்பது அந்த அவந்தி சன்னியாசியால் கூறப்பட்ட ஸ்லோகங்கள். இதை யார் ஒருவர் தியானம் செய்கிறாரோ அவர் குறிப்பிடப்படுகிறார். One is meditation, second one is that śrāvayan means makes to other hear. ஒன்று தானே தியானம் செய்வது, மற்றது மற்றவர்களை கேட்க செய்வது. Or even if one hear śrṇvan, அல்லது தானே கவனிப்பது. The dvandvair means the duality of this material, especially happiness and distress. dvandvair என்பது இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள இருமைகள், குறிப்பாக சுகதுக்கங்கள். Means naivābhibhūyate means he will not be bewildered by these dualities. naivābhibhūyate என்றால் இந்த இருமைகளால் அவர் தாக்கப்பட மாட்டார் என்பது குறிக்கப்படுகிறது. So the two things we have to know, because it in the previous in this verse it is said that there is I think that shloka etām asta that shloka is there in that one can cross this material world by serving the Mukunda. That Mukunda explained is actually this is the pure devotion that he was taking. Yeah, it's a 57 verse. 57 verse. 57வது ஸ்லோகத்தில் முகுந்தரை மனத்தில் கொள்வதன் மூலமாக ஒருவர் இந்த ஜட உலகத்தின் என்னும் சமுத்திரத்தை கடந்துவிட முடியும் என்பது கூறப்பட்டது. So in the 57 verse, by taking shelter of Mukunda, he will cross this material world. முகுந்தரிடம் சரணாகதி செய்வதன் மூலமாக ஜட உலகத்தை ஒருவர் கடக்கலாம் என்று கூறப்பட்டது. So in this verse, if we say that if one cannot control the mind, one cannot perform the devotional service, then there will be some problem with the devotion. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒருவரால் மனத்தை அடக்க முடியவில்லை என்றால் சரியான பக்தி தொண்டு செய்ய முடியாது. அப்பொழுது அவருடைய பக்திக்கு குந்தகம் விளையும். அதை பற்றி கூறப்படுகிறது. So that's why it is said that if without controlling the mind one cannot achieve the Lord, and then what problem we face, that bhakti will be dependent on the controlling the mind. மன அடக்கம் இல்லாமல் பகவானை அடைய முடியாது. எனவே பகவானை அடைவது என்பது பக்தியை சார்ந்திருக்க, மனது அடக்கத்தை சார்ந்திருக்கிறது. Even the devotional service, we know that to perform the devotional service one doesn't have to control the mind. ஆனால் பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு ஒருவர் மனத்தை அடக்க தேவையில்லை என்பதை நாம் அறிவோம். Even without controlling the mind one can perform the devotional service. மன அடக்கம் இல்லாமல் கூட ஒருவர் பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். Even to perform the devotional service, faith also not necessary. பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு விசுவாசம் கூட அவசியமில்லை. Because it is independent. ஏனென்றால் அது சுதந்திரமான தன்மை கொண்டது. Yeah. So that's why in this verse it is saying that even if one doesn't control the mind, if one just meditate the instructions of this avanti brahmana, then he can be delivered from this material world. எனவே தான் இந்த ஸ்லோகம் கூறுகிறது, ஒருவர் மனத்தை அடக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை, அவந்தி பிராமணர் இந்த ஸ்லோகத்தில் மனத்தை செலுத்துவாரானால் அவரும் அதன் பயனை பெறுவார் என்று கூறப்படுகிறது. So in this shloka, three words are given very, three words are very important. This one is dhārayañ, śrāvayan and śrṇvan. இந்த ஸ்லோகத்தில் 3 பதங்கள் முக்கியமானவை: தாரயன், ஸ்ரාvayan மற்றும் śrṇvan. Yeah. So dhārayan means that meditating the instructions, like whatever he said, and śrāvayan means whatever instruction is mentioned in the previously is explained to others, and śrṇvan means one's just hearing. By hearing this, one can be delivered from this material world. தாரயன் என்பது இந்த ஸ்லோகத்தின் பொருளை தியானிப்பதையும், śrāvayan என்பது மற்றவர்களை இதை கேட்கச் செய்வதையும், śrṇvan என்பது தானே கேட்பதையும் குறிக்கிறது. So this is the glory of the devotional service, that even if one doesn't properly follow also, simply by hearing one can deliver from the material world. பக்தி தொண்டின் அற்புதமான தன்மை இதுதான். ஒருவர் சரியாக பின்பற்றாவிட்டாலும் கூட அதை பற்றி கேட்பதன் மூலமாகவே அவர் இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார். In 10 Canto, 1st chapter 16 verse is said that the glory of hearing. 10வது ஸ்கந்தத்தில் கேட்பதை பற்றிய மகிமை விளக்கப்பட்டது.
said that Vasudeva Katha Prashna Purusham Tin Punatihi Bhaktaram Prasakam Shratim Tatpada Shalyameta. This means the Katha means discussion about the Vasudeva. It actually purifies the three persons. வாசுதேவரை பற்றிய கேட்பதானது மூன்று மக்களை தூய்மைப்படுத்துகிறது. So first person is Bhaktaram. Bhaktaram means whoever speak about Krishna. ஒன்று கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுபவர். And Prasakam means whoever asks question about Vasudeva. இரண்டாவது யாரோ வசுதேவரை பற்றி கேள்வி கேட்பாரோ அவர். And third one is if it happens someone to hear. மூன்றாவது யாரோ இதை கேட்க நேர்ந்தால் அவர். So the three persons get benefit. இந்த மூவருக்கும் நன்மை விளைகிறது. So then example is given like இது tatpada shalyameta, like a charanamrita. உதாரணத்திற்கு சரணாமிர்தம் தரப்படுகிறது. If someone just drink charanamrita, or someone just serve charanamrita, or someone happen to see others how they are drinking, and all get benefit. சரணாமிர்தத்தை பருகுபவர், அதை வழங்குபவர், அவர் அதை உட்கொள்வதை பார்ப்பவர், இவர் மூவருக்கும் நன்மை கிடைக்கிறது என்று கூறப்படுகிறது. So in the purport Srila Prabhupada said that if someone just hear, come to temple and hear about Krishna and join in the temple, if someone preach, all get purified. அதே போல கோவிலுக்கு வருபவர், அந்த பிரவச்சனத்தை கேட்பவர், அதை பிரச்சாரம் செய்பவர் அனைவருக்குமே நன்மை கிடைக்கிறது. So now how to accept the instruction of the scriptures? சாஸ்திரங்களில் உள்ள உபதேசங்களை எவ்வாறு ஏற்பது? So that is explained in 9th canto 14th chapter 62 verse. இது பாகவதம் 9:47 62வது ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுகிறது. So he said that yasmin satkarna piyushe yashas titta varasakit shrotandalu upaspisha dunvate karma vasanam. Said that yasmin means when one hear glories of the Lord is called yasha tirtha, means he is the tirtha personified. பகவான் யச தீர்த்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதாவது அவர் தீர்த்தத்தின் உருவகமாவார். எனவே அவரை பற்றி ஒருவர் கேட்கும் பொழுது, so it is said that sakrit means once if someone hear about the supreme Lord, ஒரு முறை பரமபுருஷரை பற்றி கேட்டாலும் கூட, so but how to hear, that is very important. That next what is saying that shrotandalu upaspisha. அதே சமயம் எந்த விதத்தில் அவரை பற்றி கேட்போம் என்பது முக்கியம். இது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டது. So like in how we drink the charanamrita, with great respect, with love and affection, correct? That is charanamrita is coming. உதாரணமாக சரணாமிர்தத்தை நாம் எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்கிறோம்? மிகுந்த அன்புடனும் பணிவுடனும் மரியாதையுடனும் அது வருகிற இடத்தை மனத்தில் கொண்டு அதை நாம் பருகுகிறோம். Yeah. So one should drink the same way instructions like a charanamrita. அதே விதத்தில் சாஸ்திரங்களின் உபதேசங்களை சரணாமிர்தத்தை பருகும் விதத்தில் நாம் உட்கொள்ள வேண்டும். So then what will happen? Dhunata karma vasanam means our karma vasana goes away. அப்பொழுது நம்ம கர்ம வாசனைகள் நீங்குகின்றன. So our problem is that when there is instructions, sometimes we hear, sometimes we are inattentive. So that is our problem. நமது பிரச்சனை என்னவென்றால் சாஸ்திர உபதேசங்களை சில சமயம் கேட்கிறோம், சில சமயங்களில் கவனக்குறைவாக அலட்சியமாக இருக்கிறோம். Or half we understand, half we don't understand. அல்லது அரைகுறையாக புரிந்து கொள்கிறோம். Or sometimes whatever speaker is trying to say, we try to understand in indirect opposite way. சில சமயங்களில் பேசுபவர் என்ன சொல்கிறாரோ எதிர்மறையாக கூட புரிந்து கொள்கிறோம். So but here it is said that actually that the way we are accepting the charanamrita, one should accept the instruction in the same way. இங்கு நாம் எதை புரிந்து கொள்கிறோம் என்றால் சரணாமிர்தத்தை எவ்வாறு ஏற்போமோ அந்த விதத்தில் சாஸ்திரங்களின் உபதேசங்கள் ஏற்கப்பட வேண்டும். So when we accept this instruction in that way, then what benefit we get? He said that in the shloka, he said brahma-niṣṭhāṁ
Niṣṭhām means that absolute faith in the Brahman. Brahman means about the absolute truth, means it can be Brahman, or it can be Paramatma, or it can be Bhagavan. One great absolute faith in the Brahma, in the Supreme Lord. இவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்வதன் பயன் என்ன என்பதை விளக்கப்படுகிறது. அவருக்கு பிரம்மனிஷ்டம் உண்டாகும். அதாவது பகவானை, அவரை பகவானாகவோ பரமாத்மாகவோ பிரம்மனாகவோ முழுமையான நம்பிக்கை அவருக்கு உண்டாகும். So this Srimad Bhagavatam is the book where one can get everything. That's why Bhagavatam is considered like a kalpataru. பாகவதம் எத்தகைய நூல் என்றால் அனைத்து விஷயங்களும் ஒருவருக்கு இதிலிருந்து கிடைக்கும். எனவே இது கல்பத்தரு என்று அழைக்கப்படுகிறது. So we see Srimad Bhagavatam from the first canto itself. Although in Srimad Bhagavatam these four things like dharma, artha, kama, moksha is completely rejected, but still we see in every story, after the end of the story there is a falashruti, and that falashruti is something like a material, almost like a material. பாகவதம் தர்மார்த்த காம மோஷங்களை நிராகரிக்கிறது. ஆனாலும் கூட முதல் ஸ்கந்தத்திலிருந்தே நாம் பார்ப்போமானால் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துக்கும் இறுதியில் ஒரு பலஸ்ருதி தரப்படுகிறது. அதை பார்த்தால் பௌதிகமானதாக நமக்கு தோன்றுகிறது. So one question might come, Bhagavatam doesn't deal with this dharma, artha, kama, moksha, then why they are giving material benefit? என்றால் இந்த கேள்வி உண்டாகக்கூடும். தர்மார்த்த காம மோட்சத்தை அதை நிராகரிக்கிறது என்றால் எதற்காக இந்த பௌதிகமான பலன்களை வழங்க வேண்டும்? So that answer is given like it is only to attract the conditioned soul. That is the purpose. இதற்கான பதில் என்னவென்றால் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை எவ்வாறாவது கவர வேண்டும் என்னும் நோக்கத்துடனே இது தரப்பட்டது. Sometimes we see when the Sridhar Swami he was interpolating something Mayavadi theory in the Bhagavatam itself, in his commentary. சில சமயங்களில் ஸ்ரீதர் சுவாமியுடைய உரையில் பார்க்கிறோம், பாகவதத்தின் உரையில் எழுதும்போது சில சமயம் மாயாவாதமான விளக்கங்களை கூட அவர் தருகிறார். So again, Sridhar Swami is a pure devotee. Why he is inserting something Mayavadi philosophy in the Bhagavatam? தூய பக்தராகிய ஸ்ரீதர் சுவாமி பாகவதத்தின் உரையில் எதற்காக இந்த மாயாவாதத்தை வலிந்து திணிக்க வேண்டும்? So Jiva Goswami gave an answer. This is actually is like bait is there, bait for what person to catch the fish, correct? So it said that somehow or other, if there is nothing for the Mayavadi, then they will not study Srimad Bhagavatam. Somehow or other let them enter into Srimad Bhagavatam. Once they enter, automatically they will by reading this they will understand that philosophy, that Siddhanta of the Bhagavatam. இதற்கு ஜீவ கோஸ்வாமி ஒரு விளக்கம் அளிக்கிறார். அதாவது எவ்வாறு மீனுக்கு இறை போட்டு அதை பிடிக்கிறோமோ, தூண்டில் போட்டு, அதை போல மாயாவாதிகளுக்கும் ஏதாவது விஷயம் வேண்டும் என்னும் காரணத்தினால் பாகவதத்தில் அதை வலிந்து திணித்து அவர்கள் எதையாவது படிக்க ஆரம்பித்தால் பிற்பாடு பாகவதத்தின் உன்னதமான பயன்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் எனும் நோக்கத்துடனேயே அவர் செய்கிறார். So ultimate purpose of Srimad Bhagavatam is that it gives the prema for the Lord. எனவே பாகவதத்தின் இறுதி பயன் என்னவென்றால் பகவானுக்கான தூய பக்தியை, அன்பை அது வழங்குகிறது. So in the purport, the disciple Srila Prabhupada said that religion actually means to become a pure devotee of the Supreme Lord in loving service. ரூபாதன் சீடர்கள் இங்கு இந்த பொய்ப்புரையில் விளக்குகிறார்கள். இதன் பயன் என்னவென்றால் பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஒரு தூய பக்தராக ஆவது என்பது மதத்தின் பொருளாக அவர்கள் கூறுகிறார்கள். So normally dharma, religion means dharma. Normally people perform dharma. The purpose of performing dharma is that artha. மதம் என்பது தர்மம் என்று பொருள் கூறப்படுகிறது. இந்த தர்மத்தை செய்வதன் காரணம் என்னவென்றால் அர்த்தம், செல்வம் ஈட்ட வேண்டும் என்று. And the purpose of artha is that kama, means sense gratification. செல்வம் ஈட்டுவதன் நோக்கம் புலனுணர்ச்சி செய்வது. And once they enjoy the sense gratification, what they will do? They again done the dharma. புலனுணர்ச்சி செய்த பிறகு அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறார்கள்? மீண்டும் தர்மத்தை செய்வார்கள். So this is like a circle. Dharma, artha, dharma, dharma, artha, dharma. This is going on like this. எனவே இது ஒரு சக்கரம் போல தோன்றுகிறது. தர்ம, அர்த்த, காமம் என்று ஒரு சுழற்சியாக அது இருக்கிறது. But they don't consider moksha. ஆனால் அவர்கள் மோட்சத்தை பற்றி கருதுவதே இல்லை. But Srimad Bhagavatam, especially Sutta Goswami, doesn't accept this. ஆனால் பாகவதமோ சூத கோஸ்வாமியோ இதை ஏற்பதில்லை. And he said that dharmasya hi apavargasya.
Sutta Goswami dharmasya hi apavargasya என்று The கூறுகிறார். purpose of dharma is apavarga, means mukti or liberation. தர்மத்தின் நோக்கம் முக்தி அல்லது விடுதலை என்று அவர் கூறுகிறார். And he said that na arthaya arthaya upakalpate. Dharma should not be directed towards the artha. தர்மம் என்பது அர்த்தத்தை நோக்கமாக கொண்டு செய்யப்படக்கூடாது. And natasya dharma ekantesya. Dharma ekantesya. One should not direct the dharma only for the sense gratification or for the artha. மேலும் தர்மமானது புலனுணர்ச்சிக்காகவும் செய்யப்படக்கூடாது. In the kama labhahi smita, smita means that those who are self-realized soul, it is their conclusion that the purpose of dharma is not for the sense gratification. தன்னை உணர்ந்த சான்றோர்களுடைய புரிதல் என்னவென்றால் தர்மமானது புலனுணர்ச்சியை நோக்கமாக கொண்டது அல்ல. Yeah. Then the purpose of the kama also, he said kama is a nayendriya priti. The purpose of kama is not for the sense gratification. அதே போல காமம் என்பது அதன் நோக்கமும் கூட புலனுணர்ச்சி அல்ல. So he said kama is a nayendriya priti labha jivata yavata. As long as one alive, one should not direct his kama, desire towards the sense gratification. ஒருவர் உயிரோடு இருக்கும் வரைக்கும் தன்னுடைய புலன் நுகர்ச்சியை நோக்கி திருப்பக்கூடாது. So then he said that jivaisya tattva jignasa means the purpose of kama is that tattva jignasa means to inquire about the absolute truth. ஜீவாத்மாவின் ஒரே ஆசை பரம சத்தியத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ளும் நோக்கமாகவே அமைய வேண்டும். Nartha yasya karmabhi means except inquiring about the Supreme Lord, there should not be any other purpose of the kama means desire. பரமபுருஷ பகவானை பற்றி கேள்விகள் கேட்பதை தவிர வேறு எந்த ஒரு காமமும் ஒருவருக்கு இருக்கக்கூடாது என்று இந்த ஸ்லோகம் கூறுகிறது. Yeah. So that is explained in Srimad Bhagavatam Canto 1st, chapter 2nd, 9 to 10 shloka. பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயம் 9-10 ஸ்லோகங்களில் இந்த விவரங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. So now actually this dharma what? It comes from the dhatu dhri. தர்மா என்கிற பதம் த்வி என்கிற வேரிலிருந்து உண்டாகிறது. In Mahabharata, what is actually dharma, that is explained. Yeah. மகாபாரதத்தில் தர்மம் என்றால் என்ன என்பது விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. So he said dharana dharma iti ahus means dharma is so called because it upholds everything. தர்மம் என்ற பெயர் எங்கிருந்து வருகிறது என்றால் இது அனைத்தையும் தாங்கும் காரணத்தினால். And dharma dharayati prajaha means dharma upholds all the living entities. அதே விதமாக தர்மமானது உயிர்வாழ்கள் அனைத்தையும் பாதுகாத்து போஷிக்கிறது. Yat syat dharana samyuktam sadharma iti nishaya means say that whatever is endowed with the capacity to uphold is concluded as a dharma. எது அனைத்தையும் தாங்கும் சக்தியை படைத்திருக்கிறதோ அது தர்மம் என்று தீர்மானிக்கப்படுகிறது. It's like example is given like ice. Ice has a dharma of cooling. If cooling is removed from the ice, then we cannot call it as ice. It becomes the water. Although the element is the same. குளிர்ச்சியை அதன் தர்மமாக பெற்றிருக்கிறது. குளிர்ச்சி அதில் இல்லாமல் போகுமானால் அது பனிக்கட்டி அல்ல. Yeah. So that's why he said that. But when similarly jiva also has a dharma, if that dharma is removed from the jiva and it is more the jiva, it is called animal. அதே போல ஜீவனுக்கும் ஒரு தர்மம் என்பது இருக்கிறது. அந்த தர்மத்தை விலக்குவோமானால் அது ஒரு மிருகமாகி போகிறது. So that's why then again it's contemporary say that dharma eva hata hanti. Mean if dharma is destroyed, then everyone will be destroyed. ஸ்கந்த புராணம் கூறுகிறது தர்மம் அழிக்கப்படுமானால் அனைத்தும் அழிக்கப்படும் என்று. And dharma rakshiti rakshiti, if dharma is saved, everything will be saved. தர்மத்தை யார் காப்பாற்றுவாரோ அவர் தர்மத்தால் காப்பாற்றப்படுவார் என்றும் கூறப்படுகிறது. Tasma dharmam na tijame. So say that therefore we should not reject the dharma.
எனவே தர்மத்தை ஒரு காரணத்தை கொண்டும் நிராகரிக்க கூடாது. And mano dharma hanti avadat. One should not be the cause of destruction of the dharma. மேலும் தர்மம் அழிக்கப்படுவதற்கு ஒருவர் காரணமும் ஆகக்கூடாது. Yeah. So that's why in our devotional service also, devotional life also, one have to be very, very careful that am I the cause of destruction of the dharma in the society or not? எனவே பக்தி வாழ்க்கையிலும் கூட நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். சமுதாயத்தில் தர்மம் அழிக்கப்படுவதற்கு நான் காரணமாக இருக்கிறேனா என்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். So, but if that's why scripts is given, there is a one can understand that what is good, what is bad. If one cannot do bad, one cannot do good, at least should not do bad for others. எனவேதான் சாஸ்திரங்களில் நன்மை தீமைகள் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒருவால் நன்மை செய்ய முடியாமல் போனாலும் கூட தீமை செய்வதையாவது தவிர்க்க வேண்டும். So by studying these scriptures very nicely, we can understand the purpose of dharma is that mukti or liberation. எனவே இந்த சாஸ்திரங்களை சரிவர படிப்பதன் மூலமாக தர்மத்தின் நோக்கம் முக்தி அல்லது விடுதலையே என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். So in again Skanda Puran, one said, it is said that what is actually mukti? ஸ்கந்த புராணம் முக்தியை விளக்குகிறது. Say that niṣṭhala tvayi bhaktir aisha swaiva muktir janadana. Niṣṭhala bhakti is the mukti. அசைவற்ற பக்தியே முக்தி என்று அது கூறுகிறது. That means absolute means this ananya bhakti is the ananya bhakti is called mukti. அதாவது அனன்ய பக்தி, ஐங்கும் அங்கும் விலகி செல்லாத பக்தி, அதுவே முக்தி என்று கூறப்பட்டது. Then again next sloka is said that it's very strong. Say that mukta eva hi bhaktaste means those who are liberated, they are only devotees. மேலும் ஒரு ஸ்லோகம் கூறுகிறது, யார் உண்மையில் விடுதலை அடைந்தாரோ அவர்கள் மட்டுமே பக்தர்கள் என்று. Te tava vishnu-yata hare means those who are liberated, those who are have a complete devotion, they only can go to the Vishnu and they are the only devotees considered. யாருக்கு விஷ்ணுவிடம் முழுமையான பக்தி இருக்கிறதோ அவர்கள் மட்டுமே அவரிடம் திரும்பி செல்ல முடியும், அவர்களையே பக்தர்களாக கருத வேண்டும் என்று கூறுகிறது. So that again this mukti has a different explanation in Srimad Bhagavatam also. பாகவதத்திலும் முக்திக்கு ஒரு வித்தியாசமான விளக்கம் தரப்பட்டிருக்கிறது. There is a second condition that niridha isya anushayanam atmanaha sasaktibi muktir hitva natarupan swarupena vyavasthiti. So in this said that when everything goes back to the Mahavishnu, everything get liberated from this material world, that's also considered with the Lord's energy, that's also called mukti. And also it said that the swarupena vyavasthiti means once one get his own identification, means once one is situated completely in the service of the Lord, that's considered as a mukti. சிருஷ்டி அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானுக்குள் எப்பொழுது கரைந்து போகுமோ அது முக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதே போல ஒருவர் தன்னுடைய சொந்தமான நிலையை எழுதும் பொழுது அதுவும் முக்தி ஆகும். So swarupa means he is saying that according to Sri Chaitanya Mahaprabhu, that living it is that jivara swarupa Krishna nityadas, living it is are servant of Krishna. That is the swarupa of the jiva. ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூபம் என்னவென்றால் பகவானுடைய நித்தியமான சேவகன் என்பதாகும். So one has to be situated in that state that one is a servant of the Supreme Lord. எனவே ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானுடைய சேவகன் என்னும் நிலையில் நிலை பெற வேண்டும். So that's why when Srimad Bhagavatam doesn't accept the way this Mayavadi get liberation as a mukti. எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் மாயாவாதிகளுடைய முக்தியை முக்தியாக ஏற்பதில்லை. Srimad Bhagavatam says mukti means prema, that's all. பாகவதத்தை பொறுத்தவரை முக்தி என்றால் பிரேமம், அவ்வளவுதான். Yes. So by following devotional service only that one can attain this process of devotional one can achieve the prema for the Lord. எனவே பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாக மட்டுமே பகவானுக்கு பிரேமை என்பதை பெற முடியும். So here Avanti Brahmana is teaching actually that how to cross this insurmountable material world. இங்கு அவந்தி பிராமணர்
கடக்க முடியாத இந்த சம்சார சாகரத்தை எவ்வாறு கடப்பது என்று விளக்குகிறார். We cannot say that this is completely pure devotional service. இது தூய பக்தி தொண்டு என்று கூற முடியாது. Because if we analyze what he said, Avanti Brahmana, it's actually one kind of mixed devotion. அவந்தி பிராமணர் கூறுவதை நாம் ஆராய்ச்சி செய்து பார்ப்போமானால் அது ஒரு கலப்படமான பக்தியை குறிப்பிடுகிறது. But devotee has to be very, very careful while accepting this hidden instructions. எனவே இந்த உபதேசங்களை ஏற்கும் பொழுது ஒரு பக்தர் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். So one has to segregate what is a part of bhakti, what is a part of jnana, what is a part of yoga. One has to segregate everything so that he can follow it very nicely. எனவே இதை பயிற்சி செய்யும் பொழுது ஒருவர் இதில் உள்ள யோக அம்சங்கள் என்ன, ஞான அம்சங்கள் என்ன, பக்தி அம்சங்கள் என்ன என்பதை தனித்தனியாக புரிந்து கொண்டு பயிற்சி செய்ய வேண்டும். Normally for a conditioned soul it is very difficult to segregate the different angas. ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு இந்த வேறு வேறு அங்கங்களை பிரித்து பார்ப்பது ஒரு சிரமமான காரியம்தான். So for that we have acharyas. They actually explain in the beginning of the shloka that it is jnana, it is not bhakti. Be careful. They give warning. எனவே தான் நமக்கு ஆச்சாரியர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். அவர்கள் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தின் ஆரம்பத்திலேயே இது ஞானம் பக்தி அல்ல என்பதை நமக்கு தெளிவுபடுத்தி எச்சரிக்கிறார்கள். Because they see according to a devotion, but we cannot see that. ஏனென்றால் அவர்கள் பக்தி கண்ணோடு பார்க்கிறார்கள், நமக்கு அந்த சக்தி இல்லை. Even we can say that in nectar devotion also explain everything, that different anga of the bhakti. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவிலும் கூட பக்தியின் அனைத்து அங்கங்களும் விளக்கப்படுகின்றன. And in Hari Bhakti will also explain actually what is the part of jnana, what is the part of bhakti, what is the part of yoga. It's also explained. ஹரிபக்தி விலாசத்திலும் கூட ஞானத்தின் பங்கு என்ன, பக்தியின் பங்கு என்ன, யோகத்தின் பங்கு என்ன என்பது தனித்தனியாக விளக்கப்படுகிறது. And Jiva Goswami, he took everything and explained very nicely in Bhakti Sandarbha. And to understand that we are doing in the name of bhakti, sometimes we practice the jnana. ஜீவ கோஸ்வாமி இவை அனைத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு பக்தி சந்தர்ப்பத்தில் மிக தெளிவாக தந்திருக்கிறார். அதன் மூலமாக நாம் சில சமயம் ஞானத்தை பக்தியாக நினைத்துக்கொண்டு செய்கிறோம் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறார். So it is like, sometime instead of this nourishing the original plant, sometimes we nourish the duplicate one. சில சமயங்களில் முக்கியமான எந்த செடி நமக்கு தேவையோ அதை விட்டுவிட்டு வேண்டாத களைகளுக்கு நாம் நீர் ஊற்றுகிறோம். So if you give so much emphasis on controlling the mind, then what will be the result? Yoga. மன அடக்கத்திற்கே நாம் அதிக முக்கியத்துவம் தருவோமானால் நமக்கு கிடைப்பது என்ன என்றால் யோகம்தான். So that's why Srila Prabhupada said that Srila Prabhupada has created ISKCON in such a way that one doesn't have to think about this controlling the mind, because there is engagement of the mind. எனவே தான் பிரபுபாதர் இந்த இஸ்கான் இயக்கத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார். இதன் மூலமாக நம் மன அடக்கத்தை பற்றி நாம் யோசிக்கவும் தேவையில்லை. நம்முடைய செயல்களில் தொடர்ந்து நாம் ஈடுபட்டிருப்பதன் மூலமாகவே அது நமக்கு வாய்க்கிறது. That's why Srila Prabhupada made 24 hours ISKCON program, so that there is no gap for the mind to divert from Krishna. பிரபுபாதர் இதற்காக இஸ்கானுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய திட்டம் 24 மணி நேரத்திற்கான செயல்பாடுகளை நமக்கு தந்திருக்கிறது. எனவே மன அடக்கம் என்று தனியான பயிற்சி நமக்கு அவசியப்படுவதில்லை. So by following this Srila Prabhupada instructions, we can control the mind, we can engage the mind, and we can achieve Krishna also. பிரபுபாதரின் உபதேசங்களை பின்பற்றுவதன் மூலமாக நாம் மன அடக்கம் பெற முடியும், மனத்தை சரியான வழியில் செலுத்த முடியும், பகவான் கிருஷ்ணரையும் பெற முடியும். So if we only concentrate on the controlling the mind, then what will happen? That engaging mind will be diverted, like how this jnani do this, this different Ashtanga yoga process. Then actually they don't think about Krishna. There is no engagement and there is no love for the Lord. This only artificial way they try to control the mind. மன அடக்கத்திலேயே நாம் கவனத்தை செலுத்துவோமானால் மனத்தை எங்கு செலுத்த வேண்டும் என்பது நமக்கு தெரியாமல் போகிறது. இதன் விளைவாக ஞானிகளோ யோகிகளோ செய்வதைப் போல நம் மன அடக்கத்திலேயே நம் கவனம் சென்றுவிடுமே தவிர
பகவான் கிருஷ்ணரிடம் பக்தி செய்வது என்னும் நோக்கம் நமக்கு உண்டாகாது. So best way is given what Prabhupada has given us. Very easy process. Just engage your mind and engage continuously in the service of Krishna. Everything will accomplish automatically. Finish. எனவே நமக்கு பிரபுபாதர் அளித்திருக்கக்கூடிய வழிமுறைதான் மிகச்சிறந்ததாகும். எப்பொழுதும் நாம் அவர் கூறியதைப் போல பகவானுடைய சேவையிலேயே ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது மன அடக்கம் என்பதை தனியாக பயிற்சி செய்வது அவசியம் இல்லாமல் போகிறது. மிக உன்னத விளைவும் நமக்கு கிடைக்கிறது. Jai Srila Prabhupada ki. Prabhu, any questions? Yes. Yes, Prabhu. Take the mic. Prabhuji, thank you for your nice class. Hare Krishna. And summarizing on the point of how not to control mind but engaging the mind. I have another question. We see different pastimes of the Lord and different pastimes of devotees. So for example, in the life of Chaitanya Mahaprabhu, when Sarabham Bhattacharya came, so Mahaprabhu heard him for so many days. 7 days. 7 days. And after that, then Mahaprabhu started speaking the things. When we see in the life of Prabhupada many times while preaching, when somebody would speak, at times Prabhupada would speak, at times Prabhupada would not even allow him to complete, and he will immediately tell the answer. Interfere and give an answer. So Lord may have and Acharyas may have different ways. So in our life, when we go for preaching sometime, do we have to hear and then let him complete and then we speak, or we have to interrupt, or it is situation based? So how to handle this? Okay. ஆச்சாரியர்கள் உபதேசங்கள் செய்யும் பொழுது எதிராளி கேள்வி கேட்க சில சமயம் அனுமதிக்கிறார்கள். உதாரணமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு 7 நாட்கள் சாருபம் பட்டாச்சாரியுடைய உரையை கேட்டார். அதே சமயம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களை பேச விடாமல் கூட தன்னுடைய பதிலை உடனடியாக ஆரம்பிக்கிறார். நாம் பிரச்சாரம் செய்ய செல்லும்போது எந்த வழிமுறையை நாம் அனுசரிக்க வேண்டும்? See, first thing is that we are not Sri Chaitanya Mahaprabhu, we are not Srila Prabhupada. நாம் பிரபுபாதரும் அல்ல, ஸ்ரீல சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அல்ல. There is one example is one example is Prabhupada given, like, see, I think it's happening in Kenya somewhere else, when there was a ISKCON temple. What happened? Actually, they rented a house and they started doing all the program there. கென்யாவில் இஸ்கானுடைய ஒரு கோவில் இருக்கிறது. அங்கே கோவிலை அமைத்து கோவிலுக்கான செயல்பாடுகளை ஆரம்பித்தார்கள். That owner was one Mataji, old Mataji, and when devotees started doing Mangalati morning 4:30, this Mataji started getting disturbed. அந்த இடத்துக்கு சொந்தக்காரர் ஒரு முதியவள். அவர்கள் காலை நேர நிகழ்ச்சிகளை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவர் அதனால் தொந்தரவாக உணர்ந்தார். And this Mataji went to them and said that don't do kirtan at 4:30, do it later, and also don't play midanga. இந்த மாதாஜி கோவிலுக்கு சென்று நீங்கள் மங்களாரத்தி 4:30 மணிக்கு செய்யாதீர்கள், பிற்பாடு செய்யுங்கள், மேலும் மிருதங்கத்தை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று உபதேசித்தார். But this devotee, they are not hearing, they are doing again and again because he is old, so who care, doing again and again and again. ஆனால் பக்தர்கள் அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை. யாரோ ஒரு வயதான மாது கூறுகிறார் என்று அவரை அலட்சியம் செய்து இவர்கள் செய்வதை தொடர்ந்து செய்தார்கள். And this Mataji also got fed up and she said that if you do kirtan, you have to leave this house, you have to go somewhere else. அந்த பெண்மணி வெறுப்படைந்து போய் நீங்கள் இவ்வாறு கீர்த்தனம் செய்வீர்களானால் இந்த இடத்தை காலி செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார். But now they cannot give up the Mangalati also, they have to do Mangalati. So what to do? ஆனால் மங்களாரத்தியை விடவும் முடியாது. எனவே பக்தர்கள் என்ன செய்வது என்று திகைத்தார்கள். So they invited Srila Prabhupada in the center. அப்பொழுது பிரபுபாதரை அங்கு அழைத்தார்கள். So what Prabhupada did, Prabhupada came, and when Prabhupada came to the center, they said what is happening actually, that this Mataji is not allowing us to do Mangalati, not allowing to play Medanga. So what to do, what is the solution? பிரபுபாதர் அங்கு வந்தவுடன் பக்தர்கள் அவரிடம் சொன்னார்கள், இந்த மாதாஜி மங்களாரத்தி செய்ய நமக்கு அனுமதி தருவதில்லை, மிருதங்கம் வாசிக்க அனுமதி தருவதில்லை, என்ன செய்யலாம் என்று கேட்டார்கள். Actually the Prabhupada and the Mataji both are same age. அந்த பிரபுபாதர் அந்த வயதான மாதுக்கு ஒத்த வயதுடையவராக இருந்தார். So Prabhupada said, let me handle it.
பிரபுபாதர் சொன்னார், நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்றார். So what Prabhupada did, Prabhupada went and started speaking to her. பிரபுபாதர் அந்த பெண்மணியிடம் சென்று பேச ஆரம்பித்தார். But when Prabhupada was speaking to her, Prabhupada never spoke a single word about a devotional service. அவ்வாறு பேசும்பொழுது பிரபுபாதர் பக்தியை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை. How Prabhupada was speaking, like in the early days, that in the childhood what Mataji was doing and Prabhupada was doing, and Prabhupada started comparing both of their activities. பிரபுபாதர் என்ன பேசினார் என்றால், குழந்தை பருவத்தில் அந்த பெண்மணி என்ன செய்து வந்தார், பிரபுபாதர் என்ன செய்தார், இரண்டுக்கும் ஒப்பு நோக்கி ஒரு உரையை அவரோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார். At one point Mataji agreed what Prabhupada said. ஒரு கட்டத்தில் அந்த பெண்மணி பிரபுபாதர் கூறிய அனைத்தையும் ஆமோதித்தார். Then what happened? Then when Prabhupada entered into the heart of this old Matajis, then Prabhupada could actually relate what Prabhupada wanted to say to this Mataji. அந்த பெண்மணியின் இதயத்திற்குள் இவ்வாறு பிரபுபாதர் நுழைந்த பிறகு அவருக்கு என்ன சொல்ல வேண்டும் என்பது பிரபுபாதருக்கு தெரிந்தது. Then later what Prabhupada said, this Mataji also accepted. அதன் பிறகு பிரபுபாதர் என்ன சொன்னாரோ அதை அந்த பெண்மணி ஏற்றுக்கொண்டார். So similarly, when in outside world, when someone wants to say something, let us hear what they say. But we don't know what they have in their mind. Maybe something good also. எனவே வெளி உலகத்தில் நாம் செல்லும் பொழுதும் கூட அவர்கள் என்ன சொல்ல வருகிறார்கள் என்பதை நாம் கவனிக்கலாம். ஏனென்றால் சில நல்ல விஷயங்களும் கூட அவர்கள் மனதில் இருக்கக்கூடும். But if we don't allow them to speak, then how will you know what is there in the mind or what they want to say? அவர்களை பேசவே விடாவிட்டால் அவர்கள் மனதில் என்னதான் இருக்கிறது, என்ன சொல்ல விரும்புகிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியாமல் போகும். So this is the example of Prabhupada. He was hearing, actually he was hearing long time. It took more than 4 to 5 hours, that conversation. The purpose of Prabhupada is, I have to first know what is there in your mind. இந்த பிரபுபாதரின் உதாரணத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம். அந்த பெண்மணியோடு 4-5 மணி நேரங்கள் பிரபுபாதர் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தார். ஏனென்றால் இவர் மனதில் என்ன இருக்கிறது நான் அறிய வேண்டும் என்னும் நோக்கத்துடன் பிரபுபாதர் இவ்வாறு செய்தார். So by knowing their intention, we can understand that their level, what they want, or what is the intention, then it might solve the problem also. அவர்கள் எந்த தளத்தில் இருக்கிறார்கள், அவருடைய உள்நோக்கம் என்ன ஆசைப்படுகிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொண்ட பிறகு பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது சுலபமாகும். Correct, Prabhu? Hare Krishna. Yes, Prabhu. Hare Krishna. See, I would like to see. I was hearing your lecture discourse now. See, I'm having a basic question. From where thoughts are coming? In the mind, suddenly thoughts are coming. How the thoughts are coming? That is one thing. See, just now you have concluded saying that we have to listen others what they. So from where the thinking is coming and where the thoughts are coming in our mind. Even sometimes when I was sitting and hearing you, my mind went blank. Nothing is there in my mind. See, when you suddenly ask any questions, suddenly I walk up and then I am coming and asking some. See, this is the thing. See, I am more worried from where thoughts are coming, who is giving the thoughts. Yeah. Can you translate it? எண்ணங்கள் எங்கிருந்து உண்டாகின்றன, எங்கிருந்து தோன்றுகின்றன, யார் நமக்கு இந்த எண்ணங்களை விதைக்கிறார்கள், இதை நான் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் உங்களுடைய உரையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது கூட சில சமயம் என்னுடைய மனம் வெறுமையாகி போனதாக நான் உணர்கிறேன். See, Prabhu, inside the heart there is a called antakarana. This நம் இதயத்திற்குள் அந்தக்கரணம் என்று இருக்கிறது. It's like a storehouse of all the thoughts. அது எண்ணங்கள் அனைத்தையும் சேர்த்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அறையாக நாம் கருதலாம். This thought is accumulated from the life after life. It is there. இந்த எண்ணங்கள் பிறவிதோறும் நமக்கு மேலும் மேலும் சேர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. It's like a desire. Say right now you have one desire, and after some time desire gets changed. From where disease is coming? No, இதை ஆசைகள் என்று பார்க்கலாம். நமக்கு இப்போது ஆசை இருக்கிறது, பிற்பாடு மேலும் மேலும் ஆசைகள் வருகின்றன. எங்கிருந்து வருகின்றன? Similarly, as desire are unlimited, the thoughts also are unlimited. எண்ணற்ற ஆசைகளைப் போல எண்ணங்களும் எண்ணற்றவையாக இருக்கின்றன.
It is there inside. It's one by one gun. One goes, one come. One goes, one come. ஒன்று போனால் அந்த இடத்தில் மற்றொரு எண்ணம் வந்து சேர்கிறது. How much do we know about our body? Not that much. Correct. But everything is there. நம் உடலை பற்றி நாம் அறிந்தது மிக குறைவு. ஆனால் அனைத்தும் நம் உடலுக்குள் இருக்கிறது. So it's like, antakaran is like, like it's unlimited. It's like a samskara. அந்தக்கரணம் என்பதை சமஸ்காரம் என்று கூறலாம். அது அளவற்றதாக இருக்கிறது. It is imprinted in the heart. இது நம் இதயத்தில் பதிந்திருக்கிறது. It's like when you suppose when you remember your friends whom you have seen long time ago, immediately when you see your friend whom you have seen long time ago, when you see him, what happened? You remember, oh, he's my friend. How you are remembering that he is your friend? பல காலத்துக்கு முன்பு சந்தித்த ஒரு நண்பரை இப்பொழுது பார்க்கும் பொழுதும் கூட நாம் அடையாளம் தெரிந்து கொள்கிறோம். எவ்வாறு நமக்கு இந்த அடையாளம் கிடைக்கிறது? Because it is imprinted in you. That's why you remember this. Oh, he is my friend. But we don't forget him. நமக்குள் இருப்பதன் காரணமாக நாம் அவரை அடையாளம் காண்கிறோம். But sometimes what is not in the antakarana, that when you get something new, that you don't remember it. அந்தக்கரணத்தில் இல்லாத ஒன்றை நீங்கள் காணும் பொழுது அது உங்களுக்கு நினைவில் வருவதில்லை. So it's like something we get new things and even old thing also already there. See, antakarana always is working. Inside it is always working. எனவே அந்தக்கரணத்தில் ஏற்கனவே பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன, மேலும் புதிய விஷயங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. இவ்வாறு அது செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. So the purpose of devotional life, that we don't allow any other impression to happen in the antakarana. What do you do? No more new impression, especially the bad impression. Let us have good one. So what when this old one goes away and new one take place? எனவே பக்தி யோகத்தின் நோக்கம் என்னவென்றால், நமது அந்தக்கரணத்திற்குள் தேவையற்ற விஷயங்கள் புதிதாக புகுவதை நாம் தவிர்க்கிறோம். அதுக்கு பதிலாக நல்ல விஷயங்களை தொடர்ந்து செய்வதன் மூலமாக நல்ல பதிவுகளை உண்டாக்குகிறோம். But it is not that is old is not, it is there. But by going to new one, what happened? Old one get suppressed, அப்பொழுது பழைய விஷயங்கள் நீங்கிவிட்டது என்பதல்ல, புதிய பதிவுகளை நாம் செய்யும் பொழுது பழைய பதிவுகள் அமுங்கி போகின்றன. That's why that example sometimes we see when that devotees or yogis or jnanis, they are doing tapasya or following the process for many years, but sometimes they get bewilderment. That means that old antakarana is awakening. இதனால்தான் யோகிகளோ ஞானிகளோ கூட பல காலமாக பயிற்சி செய்த பிறகும் கூட திடீரென்று குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து போகிறார்கள். ஏனென்றால் உள்ளிருந்து அந்தக்கரணம் விழித்துக்கொண்டு வெளிவருகிறது. So but by following the strong bhakti again it suppressed, it goes down. ஆனால் பலமான பக்தியை செய்யும் பொழுது அது மீண்டும் அடங்கி போகிறது. So that's why we take up the devotional side. We take the good one, not a bad one, because bad one is always giving a bad result. எனவே பக்தியின் மூலமாக நல்ல விஷயங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். அதன் மூலமாக தீய விளைவுகள் நம்மை விட்டு நீங்குகின்றன. Got it, Prabhu? Yes, take the mic. Hello. See, you said something. It is subconscious mind. Already we are coming into this world with, according to our past. Can you mic? According to our past, thinking and thought process is already there. So we are coming to this world with storehouse of knowledge. Yes. Is it not? So now the knowledge gets contaminated during our life process. Why the knowledge gets contaminated? No, knowledge doesn't get contaminated. Thought get contaminated. Knowledge cannot be contaminated. Knowledge always pure. But our way of taking the knowledge, that's the problem. See, this you said about good and bad, no? Yeah. See, what is bad, we should be in a position to say, because we are coming pure into this world. No, see, try to understand. See, the way you have an intention, correct? Your intention is good or bad?
But you cannot understand. Sometimes it is bad also. It is bad also sometimes. Sometimes it is good, sometimes it is bad. Not that always good. Correct? So the way you are understanding, suppose scripture is there, correct? And scripture explain everything. Now how you are accepting the scriptures? You are taking the scriptures for your own benefit, or for the benefit of others, or for benefit of, or only to please the Lord. It depends on whom? Person, correct? So similarly, knowledge is pure, but the person who is accepting the knowledge is depend on him. He is in which quality. That's why his whole material is controlled by the three gunas, sattva, raja, tamaguna. Your knowledge in tamaguna or rajaguna or sattva-guna? In which guna? Because it is sankalpa means intention. What kind of intention you have? Based on that only, it will accept the things. கேள்வி, நாம் தூயவர்களாக இந்த உலகத்தில் தோன்றினோம் என்றால் நாம் எவ்வாறு கலங்கப்பட்டு போனோம்? அதுக்கு பிரபுஜி கூறிய பதில் என்னவென்றால், நம்முடைய நோக்கங்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றன என்பது முக்கியம். ஒரு அறிவு என்பது நல்லதா தீயதா என்பதை விட அதை நாம் எந்த விதத்தில் எடுத்துக்கொள்கிறோம், சுயநலமாக எடுத்துக்கொள்கிறோமா, மற்றவருடைய நன்மைக்காக எடுத்துக்கொள்கிறோமா, இதை பொறுத்து அது கலங்கப்பட்டு போகிறது. எனவே அறிவு என்பது தூய அறிவாக இருந்த பொழுதிலும் கூட நம்முடைய எண்ணங்களின் காரணமாக, நம்முடைய நோக்கங்களின் காரணமாக அது கலங்கப்பட்டு போக முடியும். இதற்கு அடிப்படையாக சத்வ, ரஜ, தமோ குணங்கள் என்றும் இந்த 3 குணங்களின் தாக்கத்தின் மூலமாக இந்த கலங்கங்கள் உண்டாகின்றன. Hare Krishna. Yes. I think Mataji had a question. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. By controlling mind too much, we will become yogi. So the other part is by letting loose the senses so much, like I'm not hearing. Again, on often. Hare Krishna. Yes. Yogi. Okay, so Mataji's question is that if we control the mind, we become yogi, and if we don't control the mind, we become bhogi. மனத்தை அதிகமாக அடக்குவோமானால் யோகியாகி போகிறோம், மனத்தை அடக்காமல் விட்டால் போகியாகிறோம். Actually, what is bhakti? Bhakti means na nirvana na atyashakta, means no attachment, no detachment. That is called devotion. ஆனால் பக்தி என்பது என்னவென்றால் அதிகமான பற்றுதலும் இருக்கக்கூடாது, அதிகமான துறவும் இருக்கக்கூடாது. அப்பொழுது அது பக்தி ஆகிறது. If you do too much sense gratification, you become karmi, and if you completely this control everything, this means detachment, it becomes jnani. அதிக புலனுகர்ச்சி செய்யும்போது நாம் கர்மி ஆகிறோம், அல்லது அதிலிருந்து மிகவும் அதிகமான துறவு நிலையை முயற்சி செய்வோமானால் நாம் ஞானியாக போகிறோம். So in bhakti there is no detachment, there is no attachment. Bhakti means complete engagement, that's all. பக்தியை பொறுத்தவரை அதிக பற்றும் இல்லை, அதிகமான பற்றின்மையும் இல்லை, மாறாக பக்தி தொண்டில் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறோம். Bhakti means engagement, there is no detachment, no attachment. பக்தி என்றால் செயல்பாடுகளாகும், அதில் பற்றின்மை என்னும் கேள்வி எழுவதில்லை. Yes, Prabhu. Any online question, Prabhu? Hare Krishna, Prabhu. Nothing posted here, but I have one question. How to develop the consciousness of thinking only for the satisfaction of the Lord always? Sometimes we think satisfaction of the Lord, and sometimes we think for our own satisfaction, like 50%, 40%, whatever. Right? How to develop the consciousness of thinking only the satisfaction of the Lord always? எவ்வாறு பகவானுடைய சந்தோஷத்தை பற்றியே எண்ணக்கூடிய தன்மையை நாம் வளர்த்துக் கொள்வது? நமக்கு சில சமயம் 50% பகவானுக்கு என்று நினைத்தால் 50% சுயநலமான ஆசைகளும் நமக்கு உண்டாகிறது. இதிலிருந்து எவ்வாறு நம்மை விடுபடுத்திக் கொள்வது?
See, although scripture says what is pure devotional service, what is mixed bhakti, and what is everything is there in the scripture, but still we cannot decide it actually because of our conditioned state. சாஸ்திரங்களிலிருந்து தூய பக்தி என்ன கலப்படமான பக்தி என்ன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். ஆனாலும் கூட நம்மிடம் இருக்கும் களங்கங்கள் கட்டுண்ட காரணத்தினால் நாம் அதை சரிவர செய்ய முடிவதில்லை. And also the definition of faith is said that Shastra Atta Vishwasa means when one have an unflinching faith in the scriptures. That's called actually the faith or Shraddha. மேலும் ஸ்ரத்தா என்பது சாஸ்திரங்களின் மேல் உள்ள அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை என்று விளக்கப்படுகிறது. If someone cannot follow the stand of the scripture, doesn't mean he doesn't have faith in the scriptures. சாஸ்திரங்களின் மேல் ஒருவருக்கு நம்பிக்கை இல்லாத பொழுது அதை பின்பற்றுவது இயலாமல் போகிறது. So if someone has a complete faith in the scriptures, definitely he will follow. யாருக்கு சாஸ்திரங்களில் முழு நம்பிக்கை இருக்குமோ அவர் நிச்சயமாக பின்பற்றுவார். So that means if someone doesn't follow the stand of the spiritual life, that means he doesn't have complete faith in the scriptures, guru or sadhu. என்றால் ஒருவரால் ஆன்மீக தளத்தில் முழுமையாக செயல்பட முடியவில்லை என்றால் அவருக்கு சாஸ்திரங்கள் மேலோ குருவின் மேலோ நம்பிக்கை குறைவு என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Actually, Rupa Goswami's explanation of pure devotion will start from this complete Shraddha. ரூப கோஸ்வாமி தூய பக்தி என்பதை முழு ஸ்ரத்தை என்பதிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறார். So when one has a complete faith on scriptures, from there that bhakti start. எனவே சாஸ்திரங்களில் ஒருவருக்கு முழுமையான நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுதுதான் பக்தி தொடங்குகிறது. Based on the faith in the process, especially this bhakti, that one give up all this nonsense thing, especially this mixed bhakti and other things, and one take only pure devotional service. ஒருவர் கலப்படமான பக்தி களங்கமான செயல்பாடுகளை விடுத்து தூய பக்தி தொண்டை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. There are no more questions online. Yes, Prabhu. Yeah, thank you. It's not there. It's not there. There are no questions. Thank you, Prabhu. Okay. Online. Gantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki jai.